Hi there, welcome to Infinity Ahzee. আজকে আমরা ইউজিং অফ আই ফিল লাইক নিয়ে আলোচনা করব। আই ফিল লাইক প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়। মনের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে আই ফিল লাইক প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়। যেমন I feel like talking to Monica now. I feel like watching TV. I feel like having a snack. ফর নেগেটিভ সেন্টেন্স বাক্যটি নাবোধক হলে মনের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে চাই না এমন বোঝালে আই ডোন্ট ফিল লাইক প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়। যেমন আই ডোন্ট ফিল লাইক গোয়িং টু মার্কেট নাও। I don't feel like watching TV. I don't feel like having a snack now. For interrogative sentence, বাক্যটি প্রশ্নবোধক হলে ডু, ডাস, ডিড অথবা উইল এদের যে কোনো একটি টেন্স বুঝে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ফিল লাইক প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে।